ശരിയായോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്. Alright, ഞാൻ രണ്ട് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാണ്. സോ ഐം യൂസിങ് മൈ ഫോൺ ഫോർ ദി ഓഡിയോ ആൻഡ് ദ ലാപ്ടോപ്പ്. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയത്തിനകത്ത് സ്ക്രീൻ. ഐ ഹോപ്പ് ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ടോ? ഇന്ന് ഇത്രയും പേരാണ് നമുക്കുള്ളത്, 20 people, റൈറ്റ്? ബാക്കി മെയിൽസ് പോയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, no worries. Then let me just start. Okay, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രോ കൊടുത്തോട്ടെ അവർക്ക്. ശരി. ഓക്കെ, ഹായ്. അപ്പോ AI ബൂട്ട് ക്യാമ്പിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ സെഷൻ ആണ്. ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആണ്. നമുക്കിവിടെ മെന്ററായിട്ട് നിയാസിക്ക ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും GPT-3 ടെക്നോളജിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. സോ എനിക്കും അറിയില്ല, ഞാനും ജസ്റ്റ് ക്യൂറിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. Thank you so much, Angel. So let me just get started. ഇതിനകത്ത് is there anybody who's not a Malayali in here who can't speak Malayalam? അങ്ങനെയില്ല. Okay. So ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. ഐ മീൻ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം ഒക്കെ ആയിരിക്കും, കാരണം ഇതെന്തെല്ലാം സൈപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച സാധനമാണല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കോൺവെർസേഷൻ. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം സ്ക്രീൻ, നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പറയാം. ഓക്കെ. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂവിൽ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് വന്ന എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു വെൽക്കം കേട്ടോ. കാരണം ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ദീപു ചേട്ടനും എല്ലാവരും കൂടെ ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്, ഒരു ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് ഫോർ AI. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സിങ്ക്രണൈസ് ആയി പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു ഇവന്റ് ആണ്. സോ ഇന്ന് ആരും പേടിക്കണ്ട, നമ്മൾ ഭീകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയാൻ പോണേ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി വെരി ബേസിക്. ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ പോകുന്നുള്ളൂ. ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അധികം ഇന്ന് ടച്ച് ചെയ്യില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി ടു ആൻസർ ദോസ് ഫോർ യു ഓൾസോ. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ? ഹാസ് എനിബഡി ഡൺ സംതിങ്? ഡു യു വാണ്ട് ടു ഷെയർ? എന്തെങ്കിലും മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ? ഇഫ് സോ യു കെൻ ജസ്റ്റ് അൺമ്യൂട്ട് ഓർ സേ just say that you yes എന്ന് മാത്രം ചാറ്റിൽ ഒന്ന് ഇടാവോ. ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു സീ ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡൺ സംതിങ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ മീൻ ടൈം ഒരു കാര്യവും കൂടി ചെയ്യണം. യു മൈറ്റ് ആക്ച്വലി വാണ്ട് ടു പ്ലേ അറൗണ്ട് വിത്ത് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽസും കാര്യങ്ങളും കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് we will dedicate a part of the session into doing some hands-on work. Okay, ഇപ്പം ഹാൻഡ്സ് ഓൺ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം. എനിക്ക് പറ്റിയ അമളിയാണ്, ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ്സ് എല്ലാം എക്സ്പയർ ആയെന്ന്. സോ ഇഫ് യു സൈൻ അപ്പ് ഹിയർ യൂസിങ് ദിസ് ലിങ്ക്, റൈറ്റ്, പീറ്റർ OpenAI പ്ലേഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ യു ട്രൈ ടു ലോഗ് ഇൻ. ഇറ്റ് വിൽ ആസ്ക് യു ഫോർ എൻ ഇമെയിൽ ആൻഡ് എ ഫോൺ നമ്പർ. ഒരു ഇമെയിലും ഒരു ഫോൺ നമ്പറും കോംബോയിന് 3 മാസത്തേക്ക് ക്രെഡിറ്റ്സ് കാണുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം എക്സ്പയർ ആയി പോകും. So you really need to have one of these accounts for OpenAI Playground for the things that we are about to do. ഇന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. For the bootcamp you definitely need it. അപ്പം അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. Just search for OpenAI Playground and then we'll figure out something. Okay, ഇന്നത്തെ സെഷനകത്ത് നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങളിലാണ് തൊടാൻ പോകുന്നത്. And one is a little bit of, it's just a small story, okay, and I'll tell you what the story is about. And then we'll chat a little bit about something called natural language processing. And അത് എവിടുന്ന് വന്നു, എന്തായി, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി, and maybe a little bit of where we are. And the last part is we will go into a little build in build space, right? And hopefully we'll have some fun. So that is what this is about. Okay, so this story is about how I actually got in touch with chatbot world. And I think anyway, because it is so prevalent today, you think that it was there forever. But here's what happened. Okay, so back in the
early 2000s. എൻ്റെ വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും I'm not sure if you guys have seen a computer like this also. It has floppies and CDs and whatnot. So I used to go to my native place. നാട്ടില് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ഒരു ഗൾഫുകാരൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണേ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് കുറേ സീഡികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് അദ്ദേഹം എവിടുന്നോ കടയും കണ്ട പൂട്ടാറായപ്പോഴത്തേക്ക് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് കുറെ CDs വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഒത്തിരി സീഡികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ യു കുഡ് ആക്ച്വലി ട്രൈ സംതിങ് ന്യൂ എവറി ഡേ. അന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇന്റർനെറ്റിനെ പറ്റി ഒന്നും നാട്ടുപുറത്തൊന്നും കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇത് തന്നെ വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. എന്താ ബൈ ദ വേ, ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എന്തുവാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? കെൻ യു ഗൈസ് സീ ഇറ്റ് ക്ലിയർലി? കെൻ സംബഡി കം ആൻഡ് ആൻസർ വാട്ട് ദാറ്റ് ഇസ്? ആ ഡൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമാണോ? അതെ, ഡൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമാണ്. ഇറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഡൂമിന്റെ ഗെയിമിന് ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് എ കണക്ഷൻ. ഐ ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് മീ, ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് കണക്ഷൻ എന്ന്. ബട്ട് യാ, ഡൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ. യു കെൻ സ്റ്റിൽ പ്ലേ ഓൺ ഓൾ ഓഫ് യുവർ മെഷീൻസ്. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ 3D ഗെയിം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 3D ഗെയിം എഞ്ചിൻ ആക്കിയതാണ്. സോ എനിവേ, ബാക്ക് ടു ദ സ്റ്റോറി. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സീഡികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 10-100 സീഡികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. CDs വെക്കാൻ ഒരു റാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഫോട്ടോ ആൽബം പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. ഒരു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് 2 സീഡികൾ വെക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ യു ഫ്ലിപ്പ് എ പേജ് ആൻഡ് ദെൻ ദർ ആർ 2 more CDs. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ വുഡ് ആക്ച്വലി ട്രൈ ഓൺ വൺ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് എവറി ടൈം ഐ സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദിസ് മെഷീൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് there was one program that really changed my perspective of what computers could. അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ECC ELIZA. ഈ വേർഷൻ നമ്പറും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഐ ഗോട്ട് ഫ്രം വെർച്വൽ മെഷീൻ ബിൽഡ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്കിതിപ്പോൾ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരു 30-40 ഇയേഴ്സിന് മുന്നേ ആരോ എഴുതിയ സാധനമാണ്. റൈറ്റ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഹാർഡ്വെയർ കാരണം ഇതിപ്പോൾ റൺ ആവണില്ല. ഐ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു ഷോ യു ഹൗ ദിസ് വർക്ക്സ്. പക്ഷെ ബേസിക്കലി it is a chatbot. It's one of the it's the first chatbot that I got in touch with. And so basically it would come and it would pretend to be a psychologist. നമ്മുടെ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. ആൻഡ് പേര് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പറയും, ഓക്കെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, എന്നാൽ എൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങും. ഓക്കെ. സോ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു CD കാണുന്നിടം വരെ ഞാൻ എല്ലാ CDകളും ഇങ്ങനെ മാറ്റി ഇടുമായിരുന്നു. ബട്ട് ദിസ് വൺ ആക്ച്വലി ഐ ഗോട്ട് സ്റ്റക്ക് ആൻഡ് ദിസ് വുഡ് കീപ് മീ അവേക്ക് ത്രൂ ദ നൈറ്റ്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് വണ്ടർ ഇതെങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇതത്ര കിടിലനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും നല്ല റെസ്പോൺസസ് ഒക്കെ തരുന്നു. ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ മൂവീസ്. അപ്പം വൈ ആർ നോട്ട് മോർ പീപ്പിൾ യൂസിങ് ഇറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി. ആൻഡ് ഐ ഷോ യു എ ഡെമോ. ഇത് നല്ലൊരു കിടലൻ വേർഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിന്റെ വേറെ കുറെ വേരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ യു വൺ ഓഫ് ദോസ്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദ വൺ. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് റിഫ്രഷ് ദ പേജ്. കാണാന്നുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ഇത് എലൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. സോ എലൈസ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊജേറിയൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ മിമിക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ആൻഡ് as I learned more about it, so it says, how do you do? Tell me your problem. Let's say, I am feeling anxious the time. But ചോദിക്കും, how long have you been feeling anxious all the time? So ഇതിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഭാഗവും കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. ഇറ്റ്സ് വെരി കൺവിൻസിങ്. സോ അപ്പം let me say, a while now I have been having nightmares all week. Can you elaborate on that? Okay, so this is how the conversation used to go, right? And back in the 90s, ഇതൊക്കെ സിനിമയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. കാരണം അത്ര അടിപൊളി ഒരു സംഭവം ആയിട്ടായിരുന്നു എനിക്കിത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. I don't think a lot of people knew about this kind of software also, right? And from then, I got really hooked into chatbots. And അന്ന് chatbotsന് വരെ chatterbot എന്നും പറയുമായിരുന്നു. But lot of things
ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി എൻറ്റൈസിങ് ആൻഡ് ഐ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഓൾ ദിസ്. പക്ഷേ എ ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പേടിയാണ്. ബിക്കോസ് അതൊന്നും നമുക്കൊന്നും എൻ്റെ വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലും ഇല്ല. ആൻഡ് എന്നിട്ട് ഈ എ ഐ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ കിടിലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഐ വുഡ് പ്രോബ്ലി നെവർ ഈവൻ കം ക്ലോസ് ടു വർക്കിംഗ് ഓൺ എനിത്തിങ് ലൈക്ക്. പക്ഷേ ദ മോർ ഐ ലേൺഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്, ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു ഇതെന്താ സംഭവം, ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് വർക്ക്, ആൻഡ് ഹൗ ആർ പീപ്പിൾ മേക്കിംഗ് ദിസ് ഹാപ്പൻ, ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് how ELISA used to work is that there was a bunch of predefined patterns, right? ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിനെ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രീഡിഫൈൻഡ് പാറ്റേൺ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിനെ തിരിച്ച് വളച്ചൊടിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറയുക. ഇതായിരുന്നു എലൈസയുടെ മെയിൻ. എലൈസ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു, ഇതിപ്പം ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇതാണ്. ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ് ഫയൽ ഓൾസോ. ഐ ഹാവ് ഗോട്ടൻ one of these files here. It's called elisa.dat. ഇത് ആക്ച്വൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫയലാണ്. സോ hopefully you can see this. ഇത് ആൾക്കാർ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺസ് ആണ്. there is nothing that it will actually do on its own. There are so many symbols also. Please write something bar എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറിനകത്ത് there is something that has supposed to come. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അവർ പ്രീഫിൽ ചെയ്യും. അതേപോലെ ഇഫ് ഐ സേ യെസ് നോ എന്നൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ പറയാൻ പറ്റുമോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ അഗ്രി വിത്ത് യു ഡെഫിനറ്റ്ലി, യു ക്യാൻ ഓൺലി സേ യെസ് ഓർ ക്യാൻ യു പ്രൂവ് ഇറ്റ് ആസ് വെൽ. കണ്ടോ, ഈ സ്ലാഷ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് യെസ്, ഓക്കെ, നോ എന്നുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് വെച്ച് പ്രീഫിൽ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് യൂസ് ടു വർക്ക്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റിൽ സംതിങ്, ബിക്കോസ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് തന്നെ വളയ്ക്കുന്നതും കൂടെ ഉള്ളൊരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഫോർ ഈച്ച് ടൈം യു റൺ ഇറ്റ് you will get a different answer, right? And for a lot of people it was quite convincing, because ഇത് എന്നാ ഇറങ്ങിയെന്ന് അറിയാമോ? Can you guys roughly guess what year the first chatbot came into being? ചുമ്മാ ഒരു നമ്പർ പറയൂ. 40 വർഷം മുമ്പ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 40 വർഷം മുമ്പ്. 40 വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1980s? 80s ആണോ? ഓക്കെ, വെരി ക്ലോസ് എന്നാണെങ്കിൽ പറയാം. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് ഇൻവെന്റഡ് ഇൻ ദി 1960s. സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല, ബട്ട് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ, റൈറ്റ്, ഈ ഒരു സ്ക്രീനിനകത്ത് actually said the original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966. അപ്പം അത്ര പണ്ടത്തെ സാധനമാണ്. But somebody thought about it and implemented it in some big mainframe. എന്നിട്ട് അതിനെ ആൾക്കാർ പിന്നെ റീറൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ പൈത്തണിലൊക്കെ വന്നത്. അല്ലേ? So let us go back. Good guess though. പക്ഷേ 80s ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്, 80s ഇത് ആക്ച്വലി കുറച്ചെങ്കിലും ഫേമസ് ആയത് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ കുഡ് ഹാവ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് റേഡിയോ ഷാക്ക് പോലത്തെ കമ്പനീസ് ആക്ച്വലി മാഗസീൻസ് ഒക്കെ ഇറക്കുമായിരുന്നു, വേർ ദേ വുഡ് print out the whole programs. ഈ ബേസിക്കിനകത്തുള്ള കോഡ്, ലൈക്ക് യു ഹാവ് പൈത്തൺ ആൻഡ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ടുഡേ, ബേസിക്കിനകത്തുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് അവർക്ക് CD ഫ്ലോപ്പി ഒന്നും അയച്ചു കൊടുക്കാനൊന്നും ഇല്ല. സോ വട്ട് ദേ വുഡ് ഡു ഇസ് ആ മാഗസീനകത്ത് തന്നെ കോഡ് ഫുള്ള് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഗിറ്റ് ഹബ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. സോ ആ കോഡ് ഫുൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് യു വുഡ് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഓൺ ടു യുവർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് യു വുഡ് റൈറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദ പാറ്റേൺസ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ദെൻ യു വുഡ് റൺ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ കഥ. സോ അങ്ങനെ കുറെ പേര് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് എ നോവൽറ്റി. അതിനകത്ത് കുറച്ച് നല്ല എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ക്യാൻ എനിബഡി നെയിം ദിസ് റോബോട്ട്? ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അത് ട്രിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ റോബോട്ട് ദാറ്റ് മൈ ടീം ഇൻവെന്റഡ് അറ്റ് EY. This was about 7 to 8 years ago. It's called Boo. ഇപ്പം ബൂവിന്റെ സോ ഇത് ഞാൻ EY ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്താണ്. ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ജോബ് ആൻഡ് ദിസ് വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ദർ. സോ ഒരു 3 മാസം ഞാനിങ്ങനെ കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് I didn't actually join anywhere because I did not know what I would want to do.
I did my BTech in electrical at TKM, and then I was still trying to figure out what to do with my life. എനിക്കിങ്ങനെ TCS-ലും Infosys-ലും ഒന്നും പോകണ്ടെന്നുണ്ടായിരുന്നു. But I did not know what I should be doing. Right? So അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് വന്നു. ആ ഇന്റേൺഷിപ്പിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് there was an opportunity to build something. And Boo is one of the things that we invented at TY. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ട അത്യാവശ്യം സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിലും it was all fully handcrafted in the office. When I say handcrafted, Booവിന്റെ body fully 3D printed ആണ്. So this was one of the first 3D printed objects in Trivandrum, I think, during that time. നല്ലൊരു മേക്കർ ബോട്ടിന്റെ ഒരു പ്രിന്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. So we printed it, and then ഇത് ഷെല്ല് മാത്രമാണ്, അകത്ത് അത്രയ്ക്കും സാധനമൊന്നുമില്ല. And then അതിനെ പോൾ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഉരച്ചു, then we പുട്ടി അടിച്ചു, എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രൈമർ ഇട്ടു, പെയിന്റ് അടിച്ചു. And the head that you see there, right, the eyes that are smiling, അത് ആക്ച്വലി ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആണ്. And ആ മൊബൈൽ ഫോൺ, you know, when you want to interact with Boo, you would put it in, and you know, the whole eyes is actually a web page on a browser. So there is something behind the scenes that is powering Boo. ഇതിനകത്ത് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, there was a microphone. അന്ന് ഗൂഗിള് ടെക്സ്റ്റ് സ്പീച്ചും സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റും ഒക്കെ ക്രോം ബ്രൗസറിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. സോ വി ഡിസൈഡ് ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ മൈക്രോഫോണിനകത്ത് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഗൂഗിൾ സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആക്കും. ആ ടെക്സ്റ്റിനെ ഈ ഇപ്പൊ എലൈസയിൽ കണ്ടതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ എലൈസ തിരിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് തിരിച്ച് സ്പീച്ച് ആക്കും, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് a bunch of things that already existed but packaged very well, right? എന്നിട്ട് there would be a couple of things that we will do. അതായത് ഇതിന് കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇരിക്കണേ. show you another photograph. This is me and my team. ഈ ബൂവിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും if you are continuously saying negative things, ആ ചിരിയൊക്കെ മാറിയിട്ട് സാഡ് ആവും പുള്ളിക്കാരൻ. എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നേരം നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ആംഗ്രി ആവും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഈ കണ്ണൊക്കെ മാറാനുണ്ട്. സം സോർട്ട് ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ്. We will also touch upon some of that today. Okay, so in the last 5 years, let's say, ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് വന്നു. ആൻഡ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുപോലത്തെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലും ഹാർഡ് കോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസും ഒന്നും ഇല്ല. Everything is generated purely from what the machine has learned. So that is what has, you know, really revolutionized everything. And ChatGPT, I'm not sure how many people have used it, but if not, we will actually be using it. We'll be using GPT-3. അതിന്റെ കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് maybe we can get into it a little bit down the line എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, because the whole point is to get you interested, to get you hooked. അതിനാണ് ഇത്ര വലിയ കഥയൊക്കെ പറയുന്നത്. So അതിനുശേഷം you can actually go ahead and figure out certain things. I'll be happy to help you out. There'll be a couple of vendors along with me who have done this course, and they will also be supporting it, right? So that is everything about the story. And now we'll move into natural language processing. Natural language processing എന്തുവാണെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Can anybody tell me, you know, an example of natural language processing? എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? I'm sure you've seen it. Name a company that uses it or something. ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. യെസ്, അതിനകത്ത് തന്നെ പല കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സ്പീച്ചിനെ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കും ആദ്യം, എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, ഈ ബൂവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്, എന്നിട്ട് അതിനെ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കും, എന്നിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇത് വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയായിരിക്കും ഞാൻ പറയാം സെറ്റപ്പ് എൻ അലാം ഫോർ 7 o'clock എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് രാവിലെ 7 മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അലാമാണ്, സമയം 7 മണിയാണ്. അലാമിന്റെ ആപ്പ് തുറന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ റൺ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസിങ്. സോ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലത്തെ ലാംഗ്വേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്നാണ്. യു ക്യാൻ ഡു മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ് ആൻഡ് വിൽ സി എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡെമോസ്. സോ ഇത് പറഞ്ഞ സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ഒത്തിരി ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും ഫോർ റാങ്കിങ് മെഷീൻ, റാങ്കിങ് ഓൾ ഓഫ് യുവർ സെർച്ച് റിസൾട്ട്. അത് ആരും ബാക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഓക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ facebook.com ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് റൂളൊന്നും എഴുതി വെക്കാറില്ല. It's all learned based on all of the text present in that website and how many people are clicking on the website, the website in the traffic. അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട്. And it uses all of that to figure out what is the website that should be ranked on top when the user searches for the word Facebook. Okay, so നമുക്ക് ഈ ചാറ്റ് GPT-യിലൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ there's a lot of things that happened until let's say 2017. ഒരു പേപ്പർ വരുന്നുണ്ട്, അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേപ്പർ വരുന്നുണ്ട്. അറ്റൻഷൻ ഇസ് ഓൾ യു നീഡ് എന്നാണ് പേപ്പറിന്റെ പേര്. ബട്ട് അതിന് മുന്നേ there was a lot of things that was being done with ML, right? And അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം നാരോ ടാസ്ക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ചാറ്റ് GPT-ന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ GPT-3 കൂടെ നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡു എ ഫെയർലി ഗുഡ് ജോബ് ഓഫ് ഗിവിങ് യു സം റിസൾട്ട്സ് വിച്ച് ഇസ് ബിലീവബിൾ. കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല, ബിലീവബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ബട്ട് അതിനു മുന്നേ we've already had systems for doing very small things. അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഫസ്റ്റ്, ഈ സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എനിബഡി ഹു ഹാസ് വർക്ക്ഡ് ഓൺ ദിസ് ബിഫോർ? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ഓക്കെ. കാരണം ഞാനിത് ആദ്യം കണ്ടപ്പം 10 വർഷം മുന്നേ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മെഷീൻസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി സർപ്രൈസിങ് ടുഡേ. സോ ഇത് കണ്ടോ? സോ സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ഇൻ എ ബിറ്റ്. ഒരു യൂസർ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണോ എന്ന് പറയുന്ന എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക. സോ യു ഗിവ് ഇൻ എ ടെക്സ്റ്റ്, ലെറ്റ്സ് സേ ഐ ലവ് ഐസ്ക്രീം. I click on classify text, it will say ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്, right? And it's giving me a confidence. So ഈ കോൺഫിഡൻസസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, probably not for us, പക്ഷെ മെഷീനിന് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. And we'll get into why that is so, right? Let's say I hate ice cream. So നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് 82% കോൺഫിഡൻസോടെ പറയാം, റൈറ്റ്? സോ ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ യൂസ് കേസ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയ 4 വാക്കുകളെയാണ് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ്സ് സേ നമുക്ക് ട്വിറ്റർ, നമ്മളൊരു വലിയ കമ്പനി നടത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ലെറ്റ്സ് സേ അദാനി ഗ്രൂപ്പ്, നമ്മൾ അദാനിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. വി ആർ മോണിറ്ററിങ് all sorts of social media talk. So now you know that Adani is in a little bit of a trouble, right? So what they have is a let's say a social media team that is monitoring what people are saying about Adani. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്വിറ്ററിനകത്ത് കുറച്ച് APIs ഉണ്ട്, where you can call the API and you will get a live stream of the tweets that users are publishing, right? അതിനകത്ത് ഹാഷ്ടാഗ് അദാനിക്ക് വേണ്ടി ലിസൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹാഷ്ടാഗ് അദാനി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ട്വീറ്റ്സും നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് you can use that and then do a sentiment analysis on top of it. So വരുന്ന എല്ലാ ട്വീറ്റും ആയിരക്കണക്കിന് ട്വീറ്റുകൾ വരുമായിരിക്കും per minute, let's say. And for all of that, you run a sentiment analysis thing on top, right? And then you aggregate the score. അതിന്റെ ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് എപ്പോഴും എന്നെ കാണിക്കും. ജനറലി ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ, right? And from that, you figure out who said the most negative things and who said the most positive things. What are the positive tweets that people have said? What are the negative tweets that people have said? So ഇതിനകത്ത് ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് എല്ലാ ട്വീറ്റും വായിക്കാതെ തന്നെ you can gather from machines what is happening, right? So this is one use case. ഇതിനെ നാരോ AI ആണെന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
it is trained only to do one thing. I can't say write an email for me and it won't give me any results like that. Right? ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഒരു സ്കോറും മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ, ഒരു ക്ലാസ്സും ഒരു സ്കോറും മാത്രമേ എനിക്ക് തരണൂ. So that is sentiment analysis. Let's look at something else. Have you heard of something called name entity recognition? So ഇതും എന്നെ പണ്ട് ഞെട്ടിപ്പിച്ച ഒരു സാധനമാണ്. And this was also 10 years ago, where ഞാനൊരു ഡെമോ കാണിക്കാം. It will be much better that way. So let's type in a sentence. So Nias, can you see? I'll just bring it up. Okay. Nias Mohammed is hosting a MuLearn session for the AI camp. It's held in let's say Trivandrum. Yeah. So now what I do is I can hit search and you can see that idinate, although it is not very good, right? It still captures my name, right? Niyaz Mohammed ഒരു person ആണ് എന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചു. MuLearn ഒരു person ആണെന്നത് wrong ആയിട്ട് classify ചെയ്തു. And for an AI session something, and it's held in Trivandrum, right? GP എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ geopolitical entity എന്നാണ്. So geopolitical means the place basically. So അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. Let's add a couple of sentences. So it's not perfect. The cost of entry is, let's say, $200. If I run it again, idonum pidichilla, let's see, $200. Still nothing. So basically, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ക്ലോസ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. give me 1 second. കാണാം. അപ്പം അയ്യോ എവിടെ വരെ കണ്ടു? സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ് കണ്ടായിരുന്നോ? അത് കണ്ടായിരുന്നു. ജിയോ പൊളിറ്റിക്കലിന്റെ ആ ഭാഗം മാത്രമാണ് പോയിട്ട്. ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ, ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻട്രി is $200 എന്ന് പറഞ്ഞു. And then it is still not picking up the dollars. So maybe it is because I did not tick money. മണിയും കൂടെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it shows me, okay, $200 മണിയാണ്. Right? Let me pick up all of these other things also. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. സോ ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇത് $200 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണിയാണ്, ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേസ് ആണ്, നിയാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു അതർവൈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും പേര് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ തുടങ്ങും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റൂൾസ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് വർക്ക്. എക്സാമ്പിൾ ഈ AI സ്ഥലത്ത് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് AI എപ്പോഴും എല്ലാവരും ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടാണ് അത് എഴുതുന്നത്. യു കാൺ റൈറ്റ് റൂൾസ് ടു capture these things and classify them as a person or a place or anything else. Right? So that's why you use machine learning. So ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ even without GPT and all, there are a lot of other narrow machine learning tasks that you can run on your own computer. ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. ഇറ്റ്സ് built on something called Spacey എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമാണ്. SPACY, Spacey. This is the thing. And ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ. And it will work on your laptop. It's like 16 MB 20 MB കൊണ്ടേ ഉള്ളൂ ഈ മോഡൽ. Right? So this is also something very narrow. Maybe we can talk about anything else. You guys have already mentioned some of this. ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെഷീൻ ലേണിംഗ് സാധനങ്ങൾ കണ്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? Anything that works on natural language? Hello. Yeah. Hello. Rehna. Can you hear me? Yes. Yeah, Yes. I can hear you. Okay. Here's just one question. If I'm comparing the recent India models, how reliable is this Spacey when compared to other
models, like, so which is the most, recent coming models where from that, which one is the most, like, what you can say, will give the Advanced one. highest precision? Yeah. That's a Photo good visible. question. That's a good question. Can I know a little bit more about what you're doing, Rehna? Are you a student or are you working on something? Uh, yeah, I'm working in Ernst & Young. Yeah. Okay. All right. Awesome. Good to meet an alumni. I mean, good to meet you from uh, my first Okay. place organization. So anyway, so let me show you couple of things. So Spacey came out uh, during my time at EY, but they have improved their models a lot. As you can see, it's version 3.5 now, which uses transformers. Um, so basically, there are a couple of things. So the final answer to your question is it depends on what you're trying to do, and I'll show you by what I mean. Right? So it captured Niaz Mohammed, right? So I'm gonna say Ramesh and Suresh are attending, and suddenly it does not capture Ramesh and Suresh. And the reason it's not capturing Ramesh and Suresh is because in the data set that it was trained on, maybe there was some Mohammed, and that's how it knows that there was Niaz Mohammed is a person. But it has never come across any name called Ramesh or Suresh or anything similar, right? Okay. So for your purpose, if you're working on, it depends on the context that you're working on. If you want to capture names specifically, European names like the Scandinavian countries, people have different characters in their names, right? And that could be a signal that could kind of indicate to the machine that this is a name. And for Indians, it's different. It'll look at things like, does it end with an Ish or Ram is part of the name or right? We don't know exactly what happens. But the gist of the idea is you have to make sure that whatever context that you're working on, whatever thing that you want to finally predict, the machine learning model is also trained on that distribution, right? Okay, So if it is is this any kind of domain based, or simply, identifying the names and, the organization or location from that particular text? Is there any domain included? so again, so this is trained on Common Crawl. So there are huge datasets that's available online, and some of this is trained on a dataset called the Common Crawl, which is a crawl of all of the websites. I mean, like a huge chunk of the websites on the web, right? But you could train your models only on, let's say, if you want something to be working on newspapers, or for the Adani Group, in case that they're looking at only tweets, right? And then it's up to you to actually collect tweets or newspaper articles, and then you can tag these names yourself and add it to the training set, right? Your training does not have to be exclusively the, let's say, 500 or 1,000 names that you have annotated, but you can add on to what is already available on the web, right? And that way it will kind of recognize both Joe and Tom and Ramesh and Suresh, right, from your data set as well as the web. Does that help? Yeah, yeah. Yeah, thank you, Nias. I had a couple more questions. I'll connect to you later. Yeah, thank you so much. Sure. Always good to have questions from you guys also. So feel free to stop me at any time and ask me whatever you want. I'll try to answer. So again, let's go back. So yeah, I guess that's it. We've talked a little bit, but here is where things are. So this came out in 2022 June, and this is completely strange because this Google engineer said that Google has created a sentient machine learning system, and it is alive and it has to be freed. Imagine a Google engineer saying that, right? And what happened? So, there are a lot of things in that we don't know about, which let's say, so when ChatGPT was released a few months ago, people thought it was amazing, right? And rightly so. It was doing a lot of really, really good things. But when you really think about it, companies like Google and Microsoft already had that technology a while back.
Like maybe in the beginning of 2022, they would have had such tech, right? This guy was one of the first people to actually preview the tech. His job was to test it, I think. And while testing it, he found it so amazing that he said that, it was alive and it needs to be freed. And Google is keeping it as a captive. So, so that's what happened. Eventually, he got fired. But, if we were there, we would probably say the same thing. So imagine knowing that there is something like ChatGPT or GPT before the rest of the world, right? And you feel that it is really, really magical, right? So this is another. This is so what you're seeing now is the state of the art as we, the public, know it, but it might not be the best thing that is there, right? Facebook and Google already will have some sort of this working. They just haven't put it out to the public. So always be cautious of that. And you might see pictures like this all over. So GPT-3 is here, which has 175 billion parameters, and we learn what parameters are later down the line. We have all sorts of, all sized things. Right? So these are all machine learning models and their sizes. For GPT, at least this model, if you can't load it into your own RAM because the model itself is about 880 or 800 gigabytes is what I've read. So this is the state of tech. We don't have to go in any deeper on this today, but eventually we'll make some steps. All right. So I would want to show you how to move on to build space today and how to get started with the bootcamp. But before that, I'll pause and എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടെങ്കിൽ I can actually field it now. Anything related to what we have learned or whatever you have seen or what you've read, I'll be happy to discuss. Okay, so let's go ahead. So I hope you guys have your account. Oops. In build space. ഞാൻ just കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം and we'll try out something. So first thing is you have to join build space. I'll show you how to sign up. So on build space, buildspace.so ൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you will get to build space web page. You go to builds. ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ചോദിക്കട്ടെ? ഈ Go ahead. AI നമ്മൾ ഡാറ്റ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതാണോ പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തോ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രയർലി പാറ്റേൺ കൊടുത്തിട്ടാണോ ഈ ഡാറ്റ ഫീഡ് ചെയ്യുക? That's also pretty good. So മഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഐന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് മഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് പ്രൈമർലി മഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടിയില്ല. വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഷോ ഇറ്റ് ദ ഡേറ്റ. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈ GPT-ന്റെ കേസിനകത്തൊക്കെ ഈ വെബ് പേജ് ക്രോഡ് ചെയ്തതിന്റെയൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ഡംപ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അതിനകത്ത് ആരും പോയി ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഇതിനകത്ത് റൂൾസ് എഴുതത്തില്ല. ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമെയിൽ ആണ്, ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ നമ്പർ ആണ്, ഇതൊരു കഥയാണ് എന്നൊന്നും പറയില്ല. ഓക്കെ, സോ ഓൾ യു ഗിവ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ലേൺ ദ പാറ്റേൺ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ വെച്ച് കടുവയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് കടുവയുടെ ഒരു പടം കാണിച്ചിട്ടാണ്. ലൈക്ക് they will show it to us like 5 times and then we might get it wrong initially. പക്ഷെ പതിയെ പതിയെ നമ്മൾ കടുവ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പഠിക്കാം. How do we recognize that it is a tiger? We look at the color, we know the pattern, right? ആ stripes അതിനകത്ത് കാണും and പല്ല് കാണും and then there's eyes that are of very different color. 4 കാലുണ്ട്, ഒരു വാലുണ്ട്. സോ ഈ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടല്ല നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ദി അണ്ടർലൈങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്. റൈറ്റ്? ഈ ഡേറ്റ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കും. There's a couple of things. One is called supervised learning, where you show a picture of a tiger and say that this is a tiger, and that's called supervised learning, right? So അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ലേബൽസ് കൊടുക്കും. But in the case of ChatGPT and other the transformer models, അതിനകത്ത് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവമാണ് കൊടുക്കുന്നത്.
ആൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ ലേബൽ പോലും കൊടുക്കത്തില്ല. ഇത് കഥ കൊടുത്തിട്ട് കഥയാണെന്ന് പറയില്ല. വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ ഇറ്റ് സം ടെക്സ്റ്റ്. അതെന്ത് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വാക്ക് എന്തുവാണ് വരാനുള്ളതെന്നുള്ള സാധ്യതകളാണ് അത് പഠിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് വാക്കുകൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പോലെയില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ടോക്കൺസ് ആൻഡ് സബ് ടോക്കൺസ് ആൻഡ് എവരിതിങ്. പക്ഷെ നോബഡി റൈറ്റ്സ് പാറ്റേൺസ്. ഗ്രാമർ, ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഗ്രാമർ ഇങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ സെന്റൻസസിനെയും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വെച്ച് അവസാനിക്കണം. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വെച്ച് അവസാനിച്ചുള്ള അതൊരു സെന്റൻസ് ആണ് എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ലേൺ ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ അത് കോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഡാറ്റ ഡംപ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായില്ലേ? അതിനകത്ത് ഈ ലാംഗ്വേജ് LLM എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് എന്നാണ്. ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ്. ChatGPTന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് അവർ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മോഡലിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് അത് തരുന്ന റെസ്പോൺസിന് കുറെ എക്സ്പേർട്സ് ഇരുന്നിട്ട് ഇത് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു, ഇത് മോശമായ റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ലേൺ ഫ്രം ദാറ്റ് ഓൾസോ. പക്ഷെ അതിനകത്തും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ലേബിൾസ് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ടെൽ ഇറ്റ് ദിസ് വാസ് എ ബാഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത തവണ വേറെ റെസ്പോൺസ് കാണിക്കും. ആൻഡ് അത് കൊള്ളാമെങ്കിൽ അതിനെ തംസപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ റെസ്പോൺസസ് ആണ് യൂസർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ. സോ അത്രയും മാത്രമേ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Okay. Awesome. So in build space, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. build space നകത്ത് go to buildspace.so and then you click on builds, right, and come down. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. You just pick on build your own AI writing assistant with GPT-3 and അതിനകത്ത് start this build കൊടുക്കണം. So you have to sign up for build space and build spaceൽ sign up ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get something like this, right? So ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇൻ ദ കമ്മിങ് വീക്ക്. ഗോ ഓവർ ഇറ്റ് അറ്റ് യുവർ ഓൺ പേസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു നീഡ് ഹെൽപ്പ് വിൽ ബി ഹിയർ. സോ ഇതാണ് സംഭവം. അതിനകത്ത് ആദ്യം ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻട്രോ തരും. എന്താണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വാട്ട് ആർ വി ട്രൈങ് ടു ഡു, ആൻഡ് ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്, ആഫ്റ്റർ യു ഗോൺ ത്രൂ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് 4 or 5 മേജർ സ്റ്റെപ്സ്, യു വിൽ ബിൽഡ് സംതിങ്. ഇറ്റ്സ് എ ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു റൈറ്റ്. ഈ ഗ്രാമർലി പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. If you've seen that, and at the end of it you'll also get an NFT, and of course you'll get karma points for in MuLearn for completing each of these 5 steps. Okay, so adu vechittu and just main curriculum. The first one is pretty general. You don't really have to do anything. The second one, where you'll actually need to sign up for OpenAI, and we mentioned that before, and adu thodangiyappo parnayirunnu, but if not, you just click on this link and sign up with an email and a phone number. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് തീർന്നു പോയി എന്ന് വല്ലതും പറയുവാണെങ്കിൽ you have to use a different email and the phone number. Okay, so let's go there. So ഞാൻ ഈ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ടാബിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, and you can see a huge text box. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് there's a lot of numbers and sliders like a cockpit എന്നകത്ത് ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. കുറെ ലെവേഴ്സും ബട്ടൺസും ഒക്കെയാണ്. So we won't be bothering with many of them today, but just കുറച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. So ഇതിനകത്ത് പല മോഡൽസ് ഉണ്ട്, and they name their models with the name of scientists and all of that. അതിനകത്ത് Ada, Babbage, Curie and Da Vinci ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. And it roughly shows you the size, right? And ABCD, so next guy will be Edison or somebody. അപ്പം അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു പിക്ഡ് ഡവിഞ്ചി. ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട്, അത് വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് 0.7. മാക്സിമം ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നീളത്തിൽ റെസ്പോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് 256 is a little bit small, so we might have to put it at some 650 അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക. So you can get something better out of it. Okay, so that we'll stop there. So ഇതിനകത്ത്, so this is definitely not ChatGPT. ChatGPT ആണെങ്കിൽ അത് chat.openai എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സൈറ്റിലാണ്. Make sure that you're on the playground, playground, and we'll start. Right. So we'll start with the task here. So they say that prompt എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ whatever you input onto GPT-3 is a prompt, right?
എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. സോ ഇതിനകത്ത് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് മീ ഫ്യൂ അനിമി ടൈറ്റിൽസ്. അനിമി എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ മൂവി ഫോർ ദോസ് ഹു ഡോണ്ട് നോ. കാർട്ടൂൺ, ജാപ്പനീസ് കാർട്ടൂൺസ് ആണ്. And it gives back a list. So let us try something today. I'll zoom it a bit and say, okay, write or list some movies by with the Japanese എടുത്താൽ let's do Mohanlal. And I click on this submit or I press Control Enter. So ഇതിനകത്ത് some of these are wrong, but also it'll show you a lot of things. Like Drishyam, Narasimham, and Spadikam, which means that it is so it is Anandvariyam. It has crawled through something where it knows about all of these movies and how they're associated with Mohanlal, right? So എന്തോ concepts ഉണ്ട് ഇതിന് where it knows about Mohanlal being a Malayali and അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, and how all of these things, even though these are not English words, right, it's still able to type that out for you. So okay, let's keep going and see what happens. Okay, so that's the first part. It is about a boy named Farza. And Farza is the guy who created this. So we'll try something different. Okay. Make up name for a movie featuring, say, Mammootty this time, where he is an astronaut stranded in Mars. Stranded on Mars, the Mammootty mission. Okay. Not very good. നമുക്ക് ഇതിനെ മലയാളം ആക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. So I'm going to copy this, make up a, or let me just rename this. Make it a Malayalam Maranavar Maranagal, the motivation. Anyway, so that's funny. So let's keep going. So ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സാധനം. So you only have to type in something, whatever you typed, which is not in green, is called the prompt. And a lot of this is designed around your prompt. So നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നോ അതിനെ കുറച്ച് അതിനെ expand ചെയ്തു. So let's recap a bit. First we said list some movies by Mohanlal. So ഇതിനകത്ത് a list of movies തന്നു നമുക്ക്. But also, if you notice carefully, it has done a couple of other things also. First of all, it has broken it down into a list. It knew how to number it, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Another one number missing on the, like, knows some concepts about, how a list has to be numbered and what is the order of numbers and what is greater than what. So these are all internal things. And we say, make up a movie name for Mammootty. He's an astronaut stranded in Mars, and it knows the word mission is connected to something and all of that. Now we make it a Malayalam movie, it knows that something has to be in Malayalam and then something has to be in English so that people get it. Okay, so we'll go a bit further. So as you go down, you can actually ask it to tell a story, right? And you guys have to do this. And at the end of it, നമുക്ക് submit ചെയ്യാനുള്ളതിന് you need to take a screenshot of your prompt and what it generated, and then you can proceed to the next round. And I've already done it, so I'll just help you go through it. Let's try this. So you write a story about, let's say, a flower that accidentally bloomed in the middle of winter. Okay, so it's generating a lot of passages. And one of the key things to notice is that it has generated a lot more than what it generated previously. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ you guys have to make sure that your maximum length is not something smaller, right? So it has to be at least 500 tokens in the zone. So anyway, let's read this. So
Once upon a time, there was a flower growing in an otherwise barren winter field. One day, the flower felt a strange stirring inside of it and decided to take a chance and push its way up through the snow and cold. After a few days, the small flower has managed to break through the frozen ground and bloom in the middle of winter. Wow. The flower was a sight to behold, standing tall and vibrant in the cold winter air. The flower was so beautiful that the birds and animals from the nearby forest all came to marvel at it. Even the snow began to take on a magical hue. The flower was a reminder of hope that even in the coldest and darkest of times, we can still find beauty and joy. The flower was also a reminder that even if things seem impossible, we should never give up and always keep trying. The flower eventually died as winter turned to spring, but his legacy lived on in the hearts of the creatures who saw it. The flower made a lasting impression and will be forever remembered as a symbol of courage and hope. So that was all, naturally generated. And if you search for it, you probably will not find it. Right? ഇതിനകത്ത് let's try a bunch of things. Let's say middle of winter എന്ന് പറഞ്ഞു. So you can again, so you edit this prompt a bit. I'll copy it and say the flower becomes friends with an elephant. The story is about their friendship. And just like that, I can change the whole thing. Right? And you can see ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെയൊക്കെയായിരുന്നു, and a lot of this seems the same, right? But then in the middle, it changed. One day, an elephant stumbled upon the flower and was mesmerized by its beauty. And then that's how it changes, right? And അങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. So I'm going to do something completely different. We can ask it to write songs. Write a song in the style Michael Jackson about the pressure of MBBS students face in college. I have no idea how this will turn out. Right? And it gives us, a verse, a chorus, another verse, and a chorus. So it knows about, work and blah blah blah. Let's see if academics in it. Okay, anyway, so it's about never giving up and all of that. Right? So temperature thing, right? Temperature is where you can get more creative. So temperature, if it gets closer to 1, it becomes very very random. Random എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, in other words, it becomes more creative. And try again എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണെ. Another song this type of, yeah, Taylor. Engineering students, right? Yeah. So this is what it is. And the closer you keep this towards 1, it becomes very very random. And അതിനെ സീറോയിന്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും തോറും it becomes less random and you'll get more deterministic outputs, right? So there are lots of things. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ is the following. Let's try a few things. നമ്മൾ sentiment analysis കണ്ടു, and then we also discovered named entity recognition, right, where it pulls out names. Let's try if we can, mimic that with GPT. Flying sentence, positive or negative. Let's say I had a really
Great time today at the park. And it says positive, right? And I can actually improve this and say, oh, the 0.9 look one. Okay, let it be negative. Also print your confidence. ആരോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടേ. ഇതിനാവശ്യം വന്നാലും വിചാരിച്ച ചാർജ് ഇല്ലല്ലോ അധികം, അപ്പൊ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ Any of the vendors available, can you just mute whoever is? Okay, thank you. So again, so let's look at this. Is the sentence is the sentence following sentence positive or negative? Let's say also print your confidence, and this is the sentence, right? So it says it's 100%. Right? And a challenging I'm going to copy the same thing and say but until it rained and I got wet. Negative and the confidence is 100%, right? So basically what it did is, even though it is trained on something completely different and unsupervised, it knows the concept of negative and positive and will also give you the confidence, right? Let's try the NER example. Can you pick out names from the following set? And here, NER demo poya. Yeah, I have it. I'm going to paste the exact same thing, including Ramesh and Suresh. You'll see what happens. Yeah, it's picked Ramesh and Suresh because maybe the GPT-3 model was trained on something much larger. So let's say pick out the names of places. The names in the names like probably assume that it was person names. Oh no. I'll probably have to give the sentence again. So you can see what I'm doing. If I'm not getting exactly what I want, I will try to change my prompt accordingly. Of places, and it picks up Trivandrum, right? So it's a general idea. You give it whatever you want. Give me a list, write a story, write a song, pick out the names, pick out what is it positive or negative. In the it kind of performs reasonably well, and that's a very powerful thing. So I think these were the first people to actually generalize it. മറ്റേതെല്ലാം വളരെ specific. As if you look at Spacey NER, right? ഇതിനകത്ത് കോഡിനകത്ത് you will have to tell it what you want entities ആണ് വേണ്ടുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. In sentiment analysis also you have to do something very specific. But here the whole idea is you can give in some text and GPT will try to complete that text, right? And that's how it works. So this is basically all you have to do for the first exercise. It goes through a different thing with a story ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മോഡിലാണ് പോകുന്നത്. But I highly recommend you try out things, do it, use it for your work and see what happens. In my company, we're using GPT for a bunch of things. People have used it for creating data sets even. So അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. And JSON ആക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, if you know a little bit of programming, it will also write programs for you. So for that, you check out ChatGPT. There are a lot of prompts that people have created. You can look at prompts that other people are using also. Right. So I think that is about everything. So you just go about this exercise and then upload your screenshots, and then you should be on to the next one. I would also recommend you continue with it. And if you're having trouble, let us know in the Discord channel, and we'll try to help you out. So
I guess that's everything that I wanted to cover. But if you guys have questions, I'll stay tuned and try to answer them. Hello, Nias. Can Fine. we ask the AI to write code like ChatGPT? Yeah, let's try that. What do you want? Yeah, So, maybe a Fibonacci series or something. okay. I don't know how to spell Fibonacci, I'll be honest, but let's try it. Uh, write a program to compute Fibonacci. Oh, got it right. Number. Compute the say nth Fibonacci number in Java. Let's try it. Let's see what language, if any, it prints out the answer. Definitely looks like Python if n equals 0, else if n equals 1. Oh, that's a good one. It's not optimized though. So let's try that and say nth Fibonacci number in JavaScript. Yeah, definitely this is JavaScript because it starts with a keyword function and it's probably syntactically right. And instead of the print statement, it showed you fib of n. Right? Yeah, so you can do that. Let's try something impossible. Fibonacci number in CSS, which I know you cannot use it on. Okay, I don't know enough CSS to know whether this will work, but it will try to give you something. Right? ChatGPT is a little bit different. If you try to kind of break it, if it recognizes or whatever pre-filter there is to recognize where it can't answer the question, it'll say, hey, I'm not trained on that data set or I'm not trained to do this task. Especially when you ask it to generate negative sentences about a person or an idea, it'll tell you, hey, I can't do that for you. So yeah, you have all week. So give it your best shot. There was some good things that you can try. I can try something else, like write a recipe for strawberry flavored milk payasam. And you get all of the ingredients and the instructions. I know what will happen when you try to follow it, but it definitely does give you something believable. Okay, awesome. So any other questions, guys? Does the playground have API access? It does, and we will be using it here within the project. Okay, thank you. Then one more thing, yes, like, see, this model has been last trained in the year 2021, right? If I'm correct. Yeah, Can you this hear me? I'm not sure about DaVinci. I think it was somewhere in 2022, and ChatGPT is also somewhere in 22 mid 2022 or something. Yeah, but it has limited knowledge. Yeah, okay. For the recent, news and updates, I think, it would be hard to retrieve, right, through ChatGPT. Okay. Yeah, that's a very common question. Also, maybe the way that I would urge you to think about it is that what would happen if you were locked up in a room from the mid of 2022, or maybe let's say 2019, right? Uh-huh. And you have no idea about COVID and what happened in the world, and somebody asks you who is the president of the US now in 2023, you would have no idea, right? It's the same thing for machines. They haven't seen, they know a lot of things. They know who are potential candidates to be presidents, but they Mhm. don't know who exactly it can be. It's a lot of, so some of this is also fact based. I don't think GPT is doing any sort of fact checking. There's a whole idea of a knowledge graph that Google has built. I mean, they pioneered a lot of the work there. I'm sure people have built on it before. Knowledge graphs are, graphs where people kind of reinforce
certain facts, and they know that India is a country for certain, right? And then you can look up if a cooked up name is a country. But in the case of these large language models, they don't have a fact check backend in place. So whatever it generates, it's directly spun out. So there's no fact check. Are you aware of that underlying architecture being used For GPT? anywhere in this Rasa or any kind of chatbot architecture being used? Yeah, RAS is actually open source, and I think they're using radial basis functions, RBF, kernel backed classifiers. You can look at the source code and figure out what Rasa is doing. It's pretty simple. Same thing for a couple of other classifiers also. For huger models like GPT and BERT, there are public implementations by a company called Hugging Face, which has some of the best available things. So all of it is open source. We can poke at the code. They have PyTorch and TensorFlow implementations. I'm here to models, and let's say I want let's say conversational things, right? And you get all of these models. And you can click on one of them and find the files and versions here, right? So these are probably the models. Maybe there is somewhere they have the original source code also, but you can check it out. Definitely, there's a lot of things that is available in public. Okay, yes, yeah, thank you so much. Awesome. Okay, any other questions? All right, I guess we're good for today. I'm gonna hand it back to you, Safar, and maybe we can close this. ഓക്കെ താങ്ക് യു നിയാസ് മുഹമ്മദ്. നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു, കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആർക്കും ഇനി ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. Awesome. Thanks everyone for coming. Okay, thank you. Bye. Thanks a lot, everybody. Bye bye.